എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഡേ 5 നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു സൈലന്റ് പ്രയറോട് കൂടി ആരംഭിക്കാം. ടെൻ ഡേയ്സ് വെബിനാർ സീരീസിന്റെ മിഡ് ഓഫ് ദ ജേർണിയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ടുഡേസ് അവർ 5th ഡേ. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ്. ഡേ 1 നമ്മൾ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്തും പർപ്പസ്, പ്രിവെൻഷൻ, പ്രൊമോഷൻ, ഇന്നലെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഏർലി സിംറ്റംസ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. സോ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ജേർണി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കി, അതിന്റെ പേർപ്പസും അതിന്റെ പ്രിവെൻഷനും പ്രൊമോഷനും മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ ഡീറെയിൽഡ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഏർലി സിംറ്റംസ് ക്യാച്ച് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം, ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വല് when planning for a pregnancy, when preparing for a pregnancy, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ ഷാജി സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രിവെൻഷന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഷാജി സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയാണ്. സോ ഹൗ ടു മാനേജ് ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഫോർ ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളത്. അതിന് വളരെ ഇമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഈ ഒരു 5th ഡേയിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒഫീഷ്യലി ആലിസ് മാമിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓവർ ടു യു മാം. താങ്ക് യു ഉഷ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഈ 5ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൂടെ 100-ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അത് കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒരു അവയർനെസ് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ദൗത്യം വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പ്രീത ജോർജ്, പ്രൊഫസർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി, കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ്. മാഡം, ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഉഷ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം എവിടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ വിത്ത് പാകണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനകത്ത് ഡോക്ടർ ഷാജി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഇതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി നടക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്താണെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം, അമ്മയുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വളരെയധികം കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫാമിലി മൊത്തം മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം, അമ്മയുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ മെന്റലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂള്, ആ സൊസൈറ്റിയാണ്. പക്ഷെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കിട്ടുന്നത് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, അത് അമ്മയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന കേസുകളാണെങ്കിലും ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരുപാട് സൂയിസൈഡ്സ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ മൂലം. അതിനൊരു അവയർനെസ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർമാർ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ടോക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ അവയർനെസ് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഈ കുട്ടി കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബിഹേവിയർ, അതിന്റെ ഏർലി സിംറ്റംസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആ ഫാമിലിയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവെൻഷനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. താങ്ക് യു മാം. വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ KCF-ന്റെയും അതുപോലെ പ്രചോദനയുടെ വെൽവിഷേഴ്സും ഐഡിയയുടെ മെമ്പേഴ്സും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇതിലുള്ള ഓഡിയൻസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയം. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്നതാണ്. ഇത് കുറെ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഓഡിയൻസ് കയറണം. അത് 100-ൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കയറുമ്പം ആ 100 തന്നെയല്ല, അവര് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം 4ാമത്തെ വർഷമാണ് നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ 4ാമത്തെ വർഷവും ഇത് നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വെൽക്കം ഓൾ ടു ദിസ് വെബിനാർ. ഓവർ ടു ഉഷ.
Thank you, Alice ma'am, for that warm welcome. Now I invite Dr. Lisa to officially introduce the speaker of the day. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Usha and Alice, ma'am. So I take this as a privilege to introduce the speaker of today's session, Dr. Preetha George. Ma'am actually completed her MBBS from Kottayam Medical College and did her post-graduation in obstetrics and gynecology from Kasturba Medical College, Mangalore. And currently, she is a professor in the Department of Obstetrics and Gynecology, MOSC Medical College, Kolanjeri, and her field of interest is preventive oncology. And today her topic is on the effect of mental health in mothers, especially after early pregnancy, and that involves a child also. And I feel that it is a very apt topic, as in the last 4 days we have been listening to it. And even as Usha was saying, Shajisa was mentioning that, mother's mental health is very important. It influences a lot on the child also. So, and with all these few words, I wholeheartedly welcome Dr. Preetha George to this session. Welcome you, ma'am. Thank you, thank you. See, thank you for inviting me for this session. ആക്ച്വലി ഞാൻ വളരെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു, കാരണം ഇങ്ങനെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരും ഞങ്ങളോടൊന്നും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറയാറില്ല. ബിക്കോസ് അത് ഞങ്ങളോട് പറയും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റിസ്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗൈനക് പ്രോബ്ലംസ്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞേ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുള്ളൂ, പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുള്ളൂ. ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പീപ്പിൾ ആർ ആസ്ക്ഡ് മീ, and I'm really impressed by it. Because recently, due to some incidences, ഞാനും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കായിരുന്നു, see, the most important part of a man's life, or the women's life, if you say, it is the mental health. Physical health will follow it. So unless and until the mind is clear, see, a person cannot walk through all the phases of her life. Usually, by the time she reached adolescence, there is not, usually for a child, ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെ their problem starts through the educational time. Then the next major step in her life, the marriage, a lot of adjustment problems, because രണ്ടുപേര് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. Before they realize, she realizes the lady is pregnant. She's not mentally prepared for it. She doesn't know the person, who is supposed to be her husband that well. അതെല്ലാം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ she's pregnant. She's pregnant because I think mainly it is because of the pressure from the community. Within 1 year, if they are not pregnant, there is a lot of pressure from the community that she'll get pregnant. Then the whole problem starts, because pregnancy is not a very easy period as such. So anyway, I really congratulate each and every one of you, because you have taken this topic as the topic of this year. Can you see the slides? You can see the slides. Yes, ma'am. It's fine. See, we say it as perinatal mental health. That means emotional and psychological well-being of a pregnant person. And see, to be frank, ഞാനും ഇപ്പോഴാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. ഈ പ്രഗ്നൻസി ഇവർക്ക് ഇത്രയും മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടിയ ഒരു സമയമാണെന്നുള്ളത്. And all pregnancies, according to all the things, that they carry a background risk which can affect the mental health of a person. So each pregnancy, whether it's first, second, third, or any time they've undergone it, there is a background risk for them to have a problem in their mental health. If you look at what is the cause for this problem in the mental health, we all know there is a hypothalamus, then there is a pituitary and axis.
because during pregnancy, there's a lot of hormones like estrogen and progesterone, which comes into the circulation. And this hormone makes a lot of changes in all her systems. And immediately after delivery, suddenly there is a withdrawal of all these hormones. This can affect her hormone levels like cortisol. And there is a hormone known as serotonin, which is the happy hormone, and that also will get affected. Second reason is there is poor self-care and neglect during pregnancy. They are worried. They are worried about the course of the pregnancy, the time of delivery, the support that they might get during the time of delivery. They have never seen another person delivering. So all those things will affect them. And another important thing is oral infections. They can produce systemic inflammation, and this can also affect the mental status of a patient. And if you look at the epidemiology, 10% of the pregnant patients are having depression. And this is increased immediately after delivery, that is 13%. Anxiety and stress is also common during pregnancy. And the greatest highlight is the underdiagnosis is very, very frequent. Even we cannot understand because they come and tell us only the problems which is related to the pregnancy, and due to multiple factors, due to the busy schedules in the OPD, or we have something else waiting for us in the labor room. We are not spending that much enough time with the patient to diagnose their problem. The risk factors are always rule out whether the patient has any mental illness in the earlier or stress, their financial backgrounds, their support system, whether they have, in India, the support system is very important, the support mainly of the husband's family, then her own family, siblings, that definitely affect her system. And third comes, as I already said in the beginning, unintended pregnancy. Before she realizes, before she is adapted to a new circumstance, she's pregnant. That also affects her mental status. And then our complications like medical, surgical, abortions, loss of pregnancies like abortion, stillbirth, that means death of a fetus. All this will add on to their problems. See, anxiety disorder, this is very common. They're excessively anxious and worried. Sometimes they say they are extremely fatigued, and we don't find any reason for that excessive fatigue. All her biochemical parameters are normal. Restlessness, increased muscle aches, and they cannot concentrate at all. Irritability, difficult sleeping. The problem is all these things are a little bit common in pregnancy. Irritability will be because of their physical discomfort. ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കര ടയർഡ്നെസ്, ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുടെയും ഭാഗമാണ്. So we cannot see, even we cannot sometimes make out whether they really have some problems. But yet, when any person whom we are meeting, they are going on saying these type of things, this should enter into your mind that she might be having some psychological problems which is leading to all these things. And why this is important for dentists? Before I say these things, I am going to say two of my experiences which happened very recently within the 6 months. One is with regard to one of my classmates, MBBS classmate. They were both, the husband and wife were my classmates. Somewhat close friends. When we meet once in a year, definitely. The husband was
in India. The wife was with this boy, with their child in abroad. And one fine morning, we heard that the child has committed suicide. I mean, really, we were all worried, and we were really worried regarding the family also. See, the greatest worry, I mean, which I was thinking was, anyway, they have lost a child, nothing can combat that loss. Yet, two parents, both well-established, well-trained doctors, could not detect the symptoms in this child who was staying along with them. They went for recent vacation just before that. 1 month before that, the 1 month they went for a vacation, they came back. Immediately, this has happened. See, that is not because, so that also that they have really spent some time together among themselves, yet they could not. That is one major miss. I was going on thinking, why are we missing cases? The second thing is a very close acquaintance of mine, which I'm meeting at least once in 2-3 days. 3 days before I asked her, she was not looking very, some abnormality, like she usually used to dress up very well. She was not into her full, full look. So I asked her, what happened to you? And she said, I'm having fever. I was having fever. Now I cannot take anything. I am vomiting out everything. I'm not feeling that well. That is why I'm looking like this. Okay, I just gave a casual yes for it. Then I came out. 3 days later, she landed into a major problem. She didn't commit anything and all, but she landed into a major problem. And then we analyzed the situation, talked to the psychologist, psychiatrist, and everything and all. They were saying she was in the verge of a major depression. See, I know all these things are happening, but yet we are missing the flags, the red flags. Then when I talked to her later, after she has started all these medications and all, she was telling me one thing. Madam, ഞാൻ ഒത്തിരി ദിവസമായി ഒരാഴ്ചയായി madam ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച ഞാൻ എൻ്റെ പല്ല് തേച്ചിട്ട്. Oh, so the lack of self-care. So why I'm telling you is that it is very important. When you see that the dental hygiene of a pregnant patient is very poor, that might be a sign of some mental illness. So poor mental health reduces them to come for the regular dental care. The appointments might be missed. So there is a definite oral mental health link. You can observe red flags. It's very important that you will be able to observe red flags. So if anything like that is observed, always refer the patient. Ask them to go and meet their consultant so that they can help them before any catastrophic events happen. So what are the problems? Like you were all telling, Shaji sir said that all these things starts from the pregnancy. Poor care during the pregnancy, it can affect the mother. A lot of complications like hypertension, diabetes. The fetus can go for delivery earlier because she's not careful about herself. The baby weight can be low, and this can give to intergeneration effects. That is, the child born out of it, of this pregnancy, can also have problems. So most important problem, as I've said, is very difficult to identify. Because it's a very narrow barrier during pregnancy. So how will you screen? How will you know whether this particular patient is just a little bit anxious or she's going even beyond that? Our guidelines at the American College of Obstetrics and Gynecology says, screen every patient
at the first visit, and in between during the pregnancy, baby by 24 to 28 weeks, and also after delivery. There are standardized scoring systems like EPDS, PHQ, and GAD-7. Also, you have to screen for bipolar disorder. I'm just showing the Edinburgh Postnatal Depression Scale, which is also known as EPDS. See, as it is already given, the questions are very simple. It's only a few questions by which you can have put only the 6 numbers. You can easily identify them. And there is marked 0, 1, 2, 3 and all, by which you can definitely identify who is having a problem and who doesn't have a problem. See, the first point is I have been able to laugh and see the funny side of things, rather than always irritated, always down. I have looked forward with enjoyment to things. Are you enjoying the everyday life, or you just are going through these routine, mundane things? If something goes wrong, am I blaming myself unnecessarily? Some degree of anxiety is is okay, because she's going through a phase where she has never gone through. So definitely, are you anxious or worried for no reason at all? Or are you scared or panicky definitely for no reason? And things are getting out of control. See, that's a very, very important point. Things are getting out of control. I cannot, as if I cannot handle the situation. If things like that come, you have to think in terms of, she's not having a routine life. Things are getting over her brain, over her head, that she feels she cannot continue like this. Definitely, she has to be evaluated. And there are other scales like patient health questionnaire, which you can give the patient. But these type of things, see, our community doesn't accept mental problems, mental health problems like very easy. So it's always easy and for us to detect is just to ask the simple questions you have seen in the previous scale, rather than giving them a questionnaire. That's a practical problem. And then there is another score known as the GAD score, generalized anxiety disorder, almost the same thing, that in a different way they are asking. So just whether things are getting above their control, that's the most important thing. Whether they cannot enjoy the things in life, or she's getting depressed thinking that everything is because of my problem. These things will definitely lead you to identify the patient. There are different criteria for depression and anxiety, and another important prong is suicidality assessment. Whether the patient has any fear or any intention, or has she done intently anything for a suicide attempt. And those patients need an urgent referral. The others can wait maybe for a week or so, but these patients, they are supposed to be urgently referred because of the high risk condition that they are affecting. Definitely when they have a suicide tendency. And coming on to the management principles, see, most of the things can be managed by psychotherapy. And everything should be a shared decision. And see, if you need, you can involve more people so that the pregnant patient will be benefited by this. See, there are some wounds which can never be seen on the body. They are deeper and they are more hurtful than anything. But it bleeds and it continues to bleed. And these bleeds, something would have happened in their life earlier, or some thoughts. And these bleeds
lead them to this particular condition. According to me, the most important thing is that having empathy. What are the non-pharmacological or the psychosocial interventions? The first and the most important thing to prevent these type of things is prepare a person for a pregnancy. Cognitive behavioral therapy includes patient, along with the psychologist, identify the negative patterns that she's experimenting, she's having. She challenges all the negative thoughts and she develops the coping skills and focus on the present. That is, she's being taught, she's being coached and reinforce the positive behavior. The patient is always asked to recall. See, if she's really worried, recall a particular problem. And both the patient and the therapist will work together for a solution. Again, reinforce in her mind to make changes in her thought process. Mainly, it's the power of imagination to helping her to cope up above that situation so that she can go well in her life. Another important thing is that the interpersonal therapy. She can get support from her supporting systems, from her husband. See, once you realize that the husband has a very important role, he is the one who is supposed to give her that support. And second, their extended family, parents, in-laws. Everyone should support her to go through this particular difficult period. Patient will be having a lot of ailments. Physical problems and a lot of things are happening in her body itself. Along with that, if she's mentally also down, we are supposed to step in and help her. The third thing is friends. All patients who have delivered, see, the problem in our society is that these type of groups where they can go and communicate to their problems, where the senior, this is, most of the people are very busy. They don't have time for themselves, only leave alone for others. So they cannot express these problems to their own colleagues or anybody like that, because most of the times everyone is busy. So when they come to a doctor, it might be a dentist, it might be me or anyone. That is the time, from many of the time they'll ask us a lot of things. And leaving their fear itself, that helped them really a lot. So when we see these red flags, we should be careful. When they ask us questions, even though the OPDs are busy, we should take time with them, because we are the only people who are available for them to ask these questions, relieve their worry and everything like that. So that's very important. Exercises should be told to the patient, because the one thing is that it helps in delivery, and second thing is that it takes their mind off from all these problems. Always, rather than concentrating on all these problems, it takes them to this, especially if it is a group therapy, it is very well, because they are seeing other persons who are having these type of other pregnant patients. They can share their worries, they can stay together, spend some time. It's very good. Along with that, the happy hormone, serotonin, is released whenever you are exercising. It is not only for the pregnant patient, for every person. It elevates your mood. So it's very important during pregnancy to have exercises. So the pre-pregnant women, before they are planning for pregnancy itself, they should start these exercises. Starting them suddenly during pregnancy is going to be difficult.
So always start these exercises even before pregnancy and continue it throughout the pregnancy. This helps them to not only in their delivery, but also elevate their mood, keep their positive mindedness much better. Which are the safe exercises during pregnancy? Cycling, strength training also you can go, Pilates, swimming, not to the extent that they're getting extremely tired, like mild to moderate amount of exercises. Walking is the best way. So yoga, that stretches and relaxes all the joints. So that also either walking, yoga, and low impact aerobics. All these things should be promoted to the patient. And the last is the pharmacotherapy. Always see whether it is risky to the patient and the baby or does it benefit. You always go prefer safer agents, minimize the dose of the drugs and multiple drugs that is used at the same time that we call as polypharmacy, and continuous monitoring of the patient. Once you detect this red flag, we see them, you need to come for a more frequent follow-ups, spend time with the patient, and definitely they'll improve. Antidepressants, mostly that we give is selective serotonin uptake inhibitors. These are the most favored drugs. Sertraline is a drug among them, and latest generation has come fluoxetine that also can be given. Avoid high-risk drugs and always watch for neonatal adaptation syndrome. Bipolar disorder is a severe illness where the patient sometimes will be extremely maniac. Increased, like they are very big or something like that. They'll be thinking sometimes they are extremely disorders, should be managed only by a psychiatrist and very closely monitored. And the drugs that we use in those conditions are a little dangerous drugs, which need the monitoring of the drug dosage and the drug levels in blood. And a word on to postpartum psychosis and emergencies. Early signs, they can have hallucination. They are thinking something is happening to the baby, something is happening to them, and all a lot confused. It's actually a psychiatric emergency requiring hospitalization because there's a high tendency to suicide in these group of patients. So they should be immediately hospitalized, consulted with a psychiatrist, and then only the further treatment has to be monitored. They cannot be managed only by counseling and psychologists alone. Postpartum depression, another important point is that it can occur at any point during your baby's first year. Though it's very common during the first 3 weeks after birth. You can feel sad, hopeless, guilty, and you're struggling to have a bond with the baby. You're struggling to care for your baby. When you see anything like that they are having a mood depression, along with that, they're finding it difficult to handle that baby. See, what they should understand that they are not alone. People are there to help them. And they definitely deserve, they need an empathy that they deserve to experience the happiness, relief, and joys of the motherhood. See, the screening should be done in every antenatal patient and referred, if needed, immediately or either to the psychologist or to the psychiatrist, and they need regular follow-up. That's the main thing. Role and scope for dental professionals is that recognize the symptoms. They might, they might come to you first, having some gingivitis or something like that. And gingivitis is very common in pregnancy. Don't just see gingivitis, but go beyond that. The problem might be because she's not regularly caring herself. The sensitive communication.
Once when she knows that you're caring about her, she definitely will open out her problems unto you, by which we are saving 2 lives. The coordinated care to refer back or to ask her to join to see gynecologist or the psychologist is very important, and give her a clear dental planning and ask her to adhere to the dental routine. I'm saying one case scenario where the pregnant patient is very anxious. She doesn't come for your dental visit. Once in a while, she comes up. What would you do? Reassure her, educate her, saying that dental procedures are mostly safe, especially during the 12 to 28 weeks of pregnancy. Try to schedule this thing in the second trimester. Advise her to be relaxed and give the maximum supportive care, and coordinate with the obstetrician if there is severe anxiety. Reinforce the preventive oral hygiene at home. She has to continue these preventive hygiene at home. Pregnant women on drugs, they need restoration of some dental procedures. You have to take the consent. You can concede with your, continue with your restoration. The local anesthetic should be without adrenaline like lidocaine. Paracetamol can be given for pain relief and avoid NSAID and opioids. That's what you can do. What are the barriers and challenges? One, I said no. I myself was not that much thinking into it till when you told me to go through this thing. I realized, 10% is having, that is 1 in 10 in my OPD is having this problem. I should look at this depression scale to see every day whether they are having any problem in the first visit itself. And lack of training, the training should be given to all medical professionals who are doing so that they can detect things earlier. And your time constraint, you don't have that much time to concentrate on each patient because you have emergency calls from many places. And the very limited perinatal mental health services in our community. Now, as I read through all these things, as I'm thinking of what I have been doing, all these things, I am also, I said my previous 2 experiences, which happened very recently. I also have a feeling that the mental health should be uplifted too much because there is no health more important than it. These are the recent guidelines from which I have taken all these things, American College, Canadian, WHO. So the take-home checklist is, you screen a patient. If she is pregnant, screen her, observe her, communicate with her, refer her if needed, adapt a correct dental plan and see that she follows the dental follow-up. If not, call her up and find out what is happening unto her. What mental health needs is more sunlight, more candor, and more unshamed conversations. She doesn't have to be feeling shameful about what she's undergoing. This can happen. It is just a change in her hormonal balance. She cannot do anything about it. It is beyond her control. So you can either give her a cognitive therapy, which I've told, or let her take some drugs. It is not something not to be disregarded. The care that we give will definitely change her. See, there is the last word, which is not very clear, but I'm telling there is no health without mental health. Mental health is very important, that it has to be left only to the professionals alone. And mental health is everyone's business. So every person, whether you're a doctor or a hospital staff or anybody, your health, that is very important. And the persons whom you are communicating each day, their health is also important. Let us all look for the red flag and try to help them.
try to avoid many catastrophes so that we can save a lot of lives. Thank you for giving me an opportunity and letting me also think about it. Definitely, ma'am. Thank you. As we are organizing this program in association with Kerala Councillors Forum and our Indian Dental Association, മാഡം പറഞ്ഞത് ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഒരു ജനറൽ പബ്ലിക് എങ്ങനെ ഇത് നോക്കിക്കാണണം, ആസ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം, കൗൺസിലേഴ്സ് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം. ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നീഡ് ഫോർ ദിസ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോ മാഡം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരിനേറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ ലെവലില് നമുക്ക് അവയർനെസ്സും ഈ തെറാപ്പീസും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറവാണെന്ന്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഈ വെബിനാർ സീരീസിൽ സ്ട്രെസ് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കഷനിൽ വന്നതില് അതെടുത്ത വ്യക്തി ഈ സ്ട്രെസ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാരെ കൊണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിച്ചത് കോൺഷ്യസ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ്. ഷീ ഹാസ് ജോയിൻഡ് ടുഡേ. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മോം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കോതെറാപ്പി സെന്റർ തുടങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ്. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ഇത് മിലു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ക്യാൻ യു സ്പീക്ക് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്? ഷ്യൂർ ഉഷ, താങ്ക് യു. ഉഷ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു സെഷൻ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ഉഷ മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഇങ്ങനെ മാഡം എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഇതാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓടി വന്നതാണ് അതൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ എനിവേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില്, മദർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്പിറ്റലില് അവരുടെ പെരിനേറ്റൽ കൗൺസിലർ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. അതിനൊപ്പം പെരിനേറ്റൽ കൗൺസിലർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ വിമൻ, പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ അമ്മമാർക്ക്, പ്രസവം കഴിഞ്ഞ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു 1.5-2 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മേഡം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ഷെയർ. ഓക്കെ, മൈ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മേഡം പറഞ്ഞു ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. അതില് ഇപ്പം മേഡം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു കാര്യം, ആ സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഒരു കാര്യം മേഡം പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗ്സിലെ പേഷ്യൻസിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാര് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരിടുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിഗ്മയാണ്. അതായത് പലപ്പോഴും ഈ പ്രഗ്നന്റ് വിമന്റെ വീട്ടുകാരോ, ഐ മീൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാരോ, മിക്കവാറും ഒത്തിരി കേസുകളിൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇവരുടെ ഹിസ്റ്ററി അറിയുന്നുണ്ടാവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വൈഫിന്റെ വീട്ടുകാരെ പലപ്പോഴും അത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. മീൻസ് ഈ ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ കേസസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ച്, പിന്നെ പാനിക് അറ്റാക്സിന്റെ കേസസ്, ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറിന്റെ, അതായത് ഈ സോ കോൾഡ് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ മാത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല, ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ്, അതായത് ഇങ്ങനെ പാനിക് അറ്റാക്ക്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ, വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇവർ ഒരിക്കലും റിവീൽ ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മൾ ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരിയഡിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പിന്നെയും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അവരോട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ആ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ചലഞ്ച് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ്. അതായത് അവർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈമാണ് ഒ പിയിൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ആ സംസാരിച്ച് അത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് അവരിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. അത് ഒരു സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ, ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ മാഡം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി മെഡിസിൻസിന്റെ കാര്യം. മോഡറേറ്റ് ടു സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഡിസിൻ ഇല്ലാതെ അതിനെ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈവൻ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും എന്തായാലും നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്യാട്രിസ്റ്റും സൈക്കോളജിസ്റ്റും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും ഡ്രഗ്സ് ഇവർ മിസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ മിസ് ചെയ്യാതെ അത് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും അത് കാണുന്നത് ഈ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു 1-2 ആഴ്ച ഡ്രഗ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊന്ന് ഓക്കെ ആവുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഹസ്ബൻഡ് പറയും കുഴപ്പമില്ല, ഇനിയിപ്പൊ നീ ഓക്കെ ആയില്ല, ഇനി മെഡിസിൻ കഴിക്കണ്ട, ഇനി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു പോയാൽ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വരും. അങ്ങനെ ഡ്രഗ് മിസ്സാവും. അപ്പൊ പിന്നെ അവർ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നു അതിലും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലവുമായിട്ടായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടുമാണ് ആന്റിനേറ്റൽ എല്ലാം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്.
പിന്നെ ഇനി പോസ്റ്റ്നേറ്റലിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ ഇത് ഹോൾ ഒത്തിരി ഒരു ഹോൾ അറേ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരിക. അത് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 3 ആഴ്ച പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷനോട് സമാനമായ, അതായത് നമ്മൾ ബേബി ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയും, അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഡ്യൂ ടു ദി ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസസ് ഓർ സഡൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദി ഹോർമോൺസ്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഈ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു 1, 2, 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ഡിപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഫാമിലി അങ്ങ് പേടിക്കും. അവയർനെസ് ഉള്ള ഫാമിലീസ് പേടിച്ചിട്ട് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ആണോ, പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ആണോ, പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് മദറിന് ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ് ആക്ച്വലി. അതാണ് ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ബേബി ബ്ലൂസിനെ പറ്റി ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് ഈ പെൺകുട്ടി പ്രസവത്തിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു 2-3 വീക്സിലേക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു ചെറിയ മൂഡ് സ്വിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഇറിറ്റബിലിറ്റി, അതിന് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ്, മെന്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് കണ്ട് ഈ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ ഡിപ്രഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാതെ അവിടെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് മദറിന് കൊടുക്കുന്നത്, റെസ്റ്റും സപ്പോർട്ടും. അപ്പം ഈ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ പീരിയഡിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം റെസ്റ്റ് ആണ്. അതൊരു കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരുപാടാവുന്നു, അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് വേഗം അങ്ങ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ്. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ അമ്മമാര് പാല് കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മിക്കവാറും അല്ലെ അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കറിയാം ഒരു 2 to 4 days എടുക്കും നോർമലി പാലൊന്ന് ആയി വരാൻ. പക്ഷെ ദ മോമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ഹർ ഡെലിവറി നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറെ വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. മീൻസ് അത് ഡ്യൂ ടു സോ മെനി തിങ്സ്, സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹസ്ബൻഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാവും, വൈഫിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ മൊമെന്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയം മുതൽ എല്ലാവരുടെയും ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ആവും അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ടെൻഷനാണ്, അയ്യോ കുഞ്ഞു വിശക്കുന്നോ, പാല് കൊടുക്കുക. അതിന് അമ്മയ്ക്ക് പാലായി വരുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്മൻസ് സ്ട്രെസ് ആണ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് പല സ്ത്രീകളും അവിടെ കൊളാപ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂ ജനറേഷൻ അമ്മമാര്. അപ്പൊ അവർക്കത് പിന്നെ സത്യം ഫീഡിങ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാൻ വലിയൊരു കാരണമാണത്. അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ. അപ്പം പിന്നെ അവരുടെ ആ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം അമ്മമാർക്ക് ഇപ്പത്തെ കുട്ടികളാണ് ഈവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മേനെ വളർത്തിയത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ വളർത്തിയത്. പേരന്റിങ്ങിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും അവിടെ വരും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറ്റൻഷൻ പോകുന്നു എന്നറിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവരങ്ങ് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവും, ഈവൻ ദോ അവരൊരു അമ്മയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യമേ പറയുന്ന ഇതാണ്, മേഡം കുഞ്ഞുണ്ടായ പിന്നെ എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, എല്ലാവർക്കും കൊച്ചിനെ മതി. അവരെല്ലാവരും കൊച്ചിന് വിശന്നോ, കൊച്ചുറങ്ങിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ടയേർഡാണോ, ഞാൻ ഉറങ്ങിയോ എന്നൊന്നും ആരും എന്നോട് ചോദിക്കാറില്ല. ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീനെ കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ വളരെ സ്പീഡിലാട്ടോ പറഞ്ഞത്, കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരുടെയും ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനിയും എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ്, പക്ഷെ ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇവരെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നാറുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചൊക്കെ, പിന്നെ മേഡം പറഞ്ഞു CBT, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ആൻഡ് സംതിങ് എക്സർസൈസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ റിയലി ഹെൽപ്പ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ പീരിയഡിലും ആന്റിനേറ്റൽ പീരിയഡിലും കൗൺസിലിംഗ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ്. കാരണം ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫാമിലി ഒരാൾ അവരെ കേൾക്കുമ്പോൾ ദേ ആക്ച്വലി ആക്ട് ആസ് എ മീഡിയേറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദി വിമൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ ഈ പെൺകുട്ടി ചിലപ്പം ഈ ഫാമിലിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട്, ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു 7 months ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും, പിന്നെയുള്ള 3 മാസം നമ്മുടെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ വീട്ടിലായിരിക്കും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമാവോ, അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാവോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവര്
സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. വീട്ടിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ബുദ്ധിമുട്ടാവോ, അവർക്കൊരു സങ്കടമാകുമോ എന്ന് ഓർത്ത് പിന്നെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരോട് ആസ് എ കൗൺസിലർ ഓർ എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവര് പലപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെപ്പറ്റി. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വി ക്യാൻ ഗീവ് അവയർനെസ് ടു ഫാമിലി ഓൾസോ. ഇങ്ങനെ ഇന്ന രീതികളിലെ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ആക്ച്വലി പെരിനേറ്റൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കും കൗൺസിലേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇഫ് ദേ ഹാവ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു OB-GYN ഗൈനക്കോളജിനെ പറ്റി കുറച്ചൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നെങ്കിലും പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു അപ്കമിങ് ഏരിയയാണ്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള. ഇപ്പൊ ഐ എം റിയലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതിലും എനിക്ക് അവിടെ വളരെ നന്നായി എന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിലും ഞാനിപ്പോ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സമയം എടുത്തതിൽ ഐ എം സോ സോറി. എനിക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ ടോപ്പിക് കേട്ടപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വളരെ റയർ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടാറുള്ളൂ. ഞങ്ങളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിനൊക്കെ അവയർനെസ് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആലീസ് മാം ആൻഡ് ഉഷ, ഡോക്ടർ ഉഷ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ആക്ടിവിറ്റീസിനും എന്റെ എല്ലാവിധ വിഷസും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Milu, for adding that value to this session. With that note, I invite Dr. Anu Vijayan from IDM Malanad to deliver a vote of thanks. A very good evening to all. On behalf of Women Dentists Council IDM Malanad branch, I extend my heartfelt gratitude to everyone who have joined us on day 5 of our mental health webinar series. A sincere thanks to our distinguished speaker, Dr. PREETHA George, Professor from MOC Medical College, for enlightening and empathetic session on mental health and pregnancy. Ma'am, your insights truly highlighted the importance of emotional well-being during one of the most significant phases of a woman's life. I take this opportunity to congratulate and thank Dr. Lisa ma'am and Dr. Jency ma'am for the consistent support through all the events of IDM Malanad. A special word of appreciation and gratitude to the coordinators, Kerala Councillors Forum and Prachodana Perumbavoor for the tireless effort and planning and executing this program. No program is successful without the participants, and yes, we thank you all for your presence and active engagement. Let us continue to spread the awareness and support the mental wellness in every stage of women's life. Thank you all once again. Have a great night. Thank you once again. Preetha ma'am, are you listening? ഒരു ഡൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു, പക്ഷെ എനിക്കത് ഫുൾ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കാട്ടോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. Can you please tell me how the postpartum guilt of the mother affect the newborn's mental health and the mother in long term when the delivery was in preterm, 7th month? That was the question. That's ഈ preterm deliveries ഒക്കെ പേഷ്യൻസിന് എപ്പോഴും ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്, അവരെന്തോ ചെയ്തിട്ടാ വരണേന്നുള്ളത്. See, it is beyond their control, നമ്മുടെ control. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട്, അവർ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഡെലിവറീസ്, നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഡെലിവറീസ് പേഷ്യന്റ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവര് ശരിക്കും പുഷ് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോന്നോളൂ. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ ജനറേഷൻ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ റുട്ടീൻ എക്സസൈസ്, ഹെവി വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്ത് ശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് they don't push, so you are forced to do instrumental deliveries. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഡെലിവറീസ്. ഇത് പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം അത് ബേബിക്ക് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് വരണു എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് വെരി ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡീസ് ഒന്നുമില്ല, കാരണം അത് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പ്രീടേമിന്റെയും ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഡെലിവറിക്കും ഓൾറെഡി ബേബിക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഐ മീൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചുണ്ടാവും. ലോങ് ടേം സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഇതായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് മറ്റേതിന്റെ പ്രശ്നം ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ. Yes, ma'am. Hope that will be clear. And ഒരു എന്താ ലിസ മാം ആണ് പ്രീത മാമിനെ നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കറായിട്ട്
അസൈൻ ചെയ്ത് തന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ലിസ മാമിനുള്ള ഒരു നന്ദി കൂടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ്. വെരി ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ വെച്ചും വാട്ട് വി ഓൾ ക്യാൻ ഡു എന്നൊരു അവയർനെസിന്റെ തുടക്കം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇനി ഉള്ള ഒരു നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് വന്ന് കൂടുതൽ ഈ സിറ്റുവേഷനായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു സെഷൻ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും സാധിക്കട്ടെ. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ അനുവിനും ഞങ്ങള് പ്രചോദനയുടെ പേരിലും KCFന്റെ പേരിലും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഇനി ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിലും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. നാളത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷിരാജ് സിംഗ് സാറിന്റെ സെഷൻ ആണ്. അതിന് ടൈമിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. സാറിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ ഈവനിങ് 6:30 to 7:30 ആണ് നമ്മുടെ 6th ഡേയുടെ പ്രോഗ്രാം, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി ഒരു പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഇനി നാളത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാവണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് we are signing off. Thank you and good night. Lisa ma'am. Bye bye. Yes ma'am. Thank you. Thank you. നാളത്തെ ടൈം ഒന്നും കൂടി പറയോ? എന്താണ് നാളത്തെ ടൈം? നാളത്തെ ടൈം 6:30 to 7:30 ആണേ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ. താങ്ക് യു ഷാ. താങ്ക് യു ആലിസ് മാം. ആരായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞേ? ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ മാഡം ബിസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞതോട്. ഓക്കെ ഉഷ. ഓക്കെ മാം.